ኮይናላ President Trump مبل 47 President ني أمريكا خوينو تماريس لو معالتي inaugurate كيرو اتيز نبر مدب كما يمثل نيرو لو معالتي دهاساس نقبرينا اتي ناي لومي President Donald Trump فولي زقبرو نقر انتايو اتخلو زبولو قالات زقاتو مبسعة اب قداميتي معالتو نسو اب اوفيس زقاتو ولا اب وايت هاوس زقاتو ولا كله executive order بمبال كابيت صحفة بريزيدنت بقطة تأزاز واتس كله تمبسعة زقاتو يقبرولو بالتعمي زقرم اب قدم عين هزبي كله تمبسعة زقاتو اب جانواري 6 زتأثروا بنات نعو دونالد ترامب دقفون بمرأي زقبورو استأثروا نيروم شو قدمي 4 عامات ما تكسب حجة تأشرهم زنبور بس حتى أشرهم زنبور قطة نصهم نخفتحوا فولي زخوانه اب تاريخ امريكا كمزي عن ترأي زي فلت لو معلتي دونالد ترامب مقتاو فولي نغرينا رئينا سلازي مجمرتا دونالد ترامب اب اوفيس ناي محلا زغبرلا ساعات انتا يلو تبلا ارستي حابيرنا خندسنا سناي مكتتال اجي دونالد جي ترامب قالو كسمعي مالتيو غون نخنا اطونا بلنا ديسكاس كنكبر مانياتو كله الناس معكم كقلصو يقلني كبينو زغلصو سلازي حابيرنا نكتاتل لو ميزو علي كل زي Thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. نقولاتهم توم نزا أخيبا تساتفو كلهم توم عبيتي حالفتي كاب ناتو قدامي ناتو فايس بريزيدنت جاميركا كالوت كلهم نايقدام بريزيدنت نورني أمريكا كالوتون كلهم كبرات عدومات انقو عبد الحان مصاهم بنبالي تمدو جميرو اتا اگداسي نطبينا خندسس حص ارياناي فرق ساعات مدب تخونه ግን بتግርኛ ሰዝኮና እናዳህሰስና ክንከዶ ምናልባት ከይኖ حكم بحصر زبالي اخغل صحفتل From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. كابحجني نيونا هاجرنا أبزل درجة نبصحينا والحنت نزهاجر أمريكا تبلت الهاجر أكتولنا درجانا أبل علي كنا ديبوينا بمبالي مدو جميرو. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. قداميتي بسرعة هاجر أمريكا هتكون. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. نتعنتنا أبز لعلى درجة كنسولينا فتحي أبز هاجر كنجسيو. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. كم زفلت أبز حلف أوان دونالد ترامب بحق تطعيمهم بفلاي ناي جو بايدن منغستي دونالد ترامب بتعميم أتاكيرومو دارقا بيت فردس بزحك زي دم مالفتير كم زجيركا ناول حجي نتي ناي بوليتيكا وحياة تطعيمهم بزحك زيهم أساقيمو أب ساعات سجن فتح زلو هاجر كنسرحنا بمبالي مدو بزخوف تزلو كان أمريكان. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. نتعن فتحاويتن زغونت حفتام هاجر كنسرح مدبنا. Be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. فليت هاجر كنسرحنا أمريكا سأبدال كتبليا. Confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America.
As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ብድሆታት ኣሜሪካ ጎኒፍዋ ደሎ ነዚ ብድሆታት ብኸመይ ክፈትሑ ኢና ዓቢ ስራሕ ይፅበየና ዘሎ pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. ኣብ ሰዓት እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነበር ማለት እዩ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ መምጽኡ ናይ ጆ ባይደን መንግስቲ ማለት እዩ ጉዳይ ሃገሩ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣ ጉዳይ ኣሜሪካ ዘሎ ከይፈትሑ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ክፈትሑ ዝፍትኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን ክራይሲስ ይገጥምና ዘሎ It fails to protect our magnificent law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country ببليونات دولارات زغطر ገንዘብ ናብ ካልእ ሃገር ከይዶም ውሕስነት ካልእ ሃገር ከድሕኑ ይፍትኑ አንኮር አክንድና አሜሪካ ንሃገሮም ናቶም ቦርደር ውሕስ ክንድ ዝገብሩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዚ ኻቱ ሳውዘርን ቦርደር ዝበሃል ንአሜሪካ ኣብ ሰዓት ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ከዓጽው ይፍትን ዘሎ ኣሞንጎ ሜክሲኮን አሜሪካን ዘሎ ቦርደር ማለት እዩ ብዙሓት ስደተኛታት በዚ መንገድ ተጠቂሞም ኣብ አሜሪካ ይኣቱ ነይሮም ኣብ ሰዓት ግን ኤግዜኪቲቭ ኦርደር በመውጻእ እቲ ቦርደር ክዕጽው ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly, and other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago, or more recently Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. That's sad. Is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver. እቲ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዘጋጠመ ናይ ሓደጋ ናይ ዋይልድ ፋየር ማለት እዩ ብዙሓት ገዛታት ተቃፂሉ ብዙሓት ሰባት ገዝኦም ሲኢኖም ገዝኦም ከሲሮም ነዚ ዝኾነ ፍታሕ ክንገብር ኣለና ንቐጻሉ ከምኡ ከይጋጥም ክንገትኦ ክንክእል ኣለና እዚ ዘብሎ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካሊፎርኒያ ዘውፅኦ ሕግታት ነይሩ ንሱ ኸ እቲ ኣግራብ ወይ ኦማት ከይቆረፅዎ እቲ ቆፅሊ ምስ ረገፈ ከነጽልዮ ይብሉ ሞነሎ እግደፍዎ ኢሎም ብሕጊ ከልኪሎሞ ብዙሕ ፖለቲካል ሳይንስ ይደለው እዚ ገረብ ዝሆይ ተቆርጽሎ ከምዚ ሕግ ፖሊስ ናይ ዝሮ ሕግታት እናበሉ ሸሓር ተሓውም ጀመረ ምስቲ ንፋስ እቲ ቆፅሊ ኣብ መሬት ወዲቆ ዝነበረ መሊሱ ባልባል ክብል ጀሚሩ ብዙሓት ከዓ ገዝኦም ከሲሮም ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ብዙሕ ይቃወሞ ብፍላይ ነቲ ጋቨርነር ናይ ካሊፎርኒያ ብጣዕሚ እዩ ዝጸልኦ In times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. መንእሰያትና ፍቅሪ ሃገርኩም ምህሮም ኣለና ካብ ሕጂ ንኔው ብሃገሮም ኩርዓት ክኾኑ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኸ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ክቕየር ዘለዎ ነገር እዩ My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. ካብ ሕጂ ንኔው ኣሜሪካ ተንቆልቅለሉ እዋን ወዲኡ እዩ ኣሜሪካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ መደብና Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history. Events taking place.
in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states, and the popular vote, we won by millions. ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ሕብረት ኣሜሪካ ናትና ኣጀንዳ ይድግፎ እዩ ካብ ኩሎም ኣህዛብ ካብ ኩሎም ዓሌታት ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ዓቢ ደገፍ ኢና ረኺብና እዚ ማለት ከዓ እቲ ኩልናትና ኣጀንዳ ይሰማምዑሉ ስለዝኾኑ ንኣሜሪካ ግሬት ክገብራ መደብናን ስራሕናን ኣጀንዳናን እዩ To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and in his honor, this will be a great honor, but in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. بقين دخان تسلمتي أمريكان اتناتكم حسابات قبيلية بفلاي عبد الجفس لزرعهمني اتنعهم خون زبلخا خجورو إيه لو معلتنا مارتن لوثر كينغ معلتي سلازي اتناتو حلمي ناب كوننت كنجورو خافن سعرنا مارتن لوثر كينغ تاريخ تفضل سلاز مدقام عيد لناني standing ovation تسيام كقول لم يتقعوا له National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. ኣብ ሰዓት እዚ ሕግታትና ከነኽብሮ ኢና ቅዋምና ከነኽብሮ ኢና ልዕሊ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣይክንርስዖን ኢና እግዚኣብሔርና ኣምላኽ ኣይክንርስዖን ኢና እዚኣ መላንያ ትራምፕ ትበሃል ሰበይቱ ንዶናልድ ትራምፕ እያ executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. ኣብ ሰዓት executive order ትፈርመ እቲ ኩሉ ናብ common sense ሓሳብን ኣጀንዳን ከዓ ክንፍጽሞ ኢና እቲ executive order ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ በብሓደ ክጠቕሶ እዩ declare a national emergency at our southern border. ቀዳመይቲ ዝገብረኻ ኣብ እቲ southern border ደቡብ border ዘሎ ኣብ መንጎ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ዘሎ ማለት እዩ national emergency ናይ ሃገራዊ emergency ብምባል እቲ border completely ክዕጾ ዘይሕጋውያን ከዓ completely ሓቂቆም ክጥርዞም ንዓዶም ብሚልዮናትን ሚልዮናት ማለት ክጥርዞ እዮም Illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. ኣብ ሜክሲኮ ትረፍ ዝብል ፖሊስናተይ ከም እንደገና ከነተስኦይና ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከዓ completely ክንመልሶም ኢና ናብ ዓዶም I will end the practice of catch and release. ንእስራት እስራ ቢልካ ትፈትሕ ከም ዓይነት ፖሊስ ነይሮም እዚ completely ክግደፍ እዩ ሓደ ገበነኛ ዝኾነ ገበን ተፈጺሙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክንዳጉኖ ምዃንና ከይተፈትሐ ከዓ ነዊሕ ጸንሕ ምዃኑ And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. ሰራዊት ከዓ ናብቲ ደቡባዊ ናብቲ southern border ድብሎ ዘሎ ናብኡ ክስደድዮም ኣብኡ ከይዶም ከዓ
ኮምፕሊት ሓለዋ ክገብሩ እዮም ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ብኡ ከምዚኣቱ ክገብሩ ማለት እዩ Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. ሕጂ ካርቴል ማለት እዞም ሓሽሽ ዝሸጡ ማለት እዩ እዞም ሓሽሽ ዝሸጡ ኩሎም ከዓ ፎሬን ቴሮሪስትስ ወይ ድማ ደጋዊ ቴሮሪስት ኢልና ክንፅውዖም ኢና ነዚኦም ግብረ ሽበራዊ ስራሕ ዝፍፅሙ ከዓ ከም በዓል ካርቴል ማለት እዩ ብጣዕሚ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ድፍርም ዘሎ ማለት እዩ በቆንዶ ኣብ ሜክሲኮ ዘለው እዮም ቶም ካርቴልስ ማለት እዩ ሓሽሽ ናብ ኣሜሪካ ይሰዱ ፌንታኒል ዶ ሜታፌታሚን ዝተፈላለዩ ዓይነት ድራጋት ዝሰዱ ማለት እዩ And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. እዞም ኩሎም ገበን ዝፍፅሙ ከዓ ዓብይ ዝኾነ ሽግር ክገጥሞም ይሕጂ Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. ኣብ ሰዓት እዚ ኩሎም ቶም ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎም ዘሎ ኣብ ካቢኔቱ ማለት እዩ ኩሎም ብኩሉ ዓቕሞም ክሰርሕዎ ደልይዎ ዘሎ እዚ ዝቕባብ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጢሙ ዘሎ ንዕኡ ብኩሉ ዓቕሞም ሰሪሖም እቲ ዝቕባብ ኣብ ኣሜሪካ ገጢሙ ዘሎ ኣብ ስታሕቲ ደረጃ ከብፅሕዎ ናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ክብ ንኽብል እቲ ኢኮኖሚ ንኽትስእ ንኽልዕል ክንፅዕሩ ምዃኖም እዩ መብፃዕዛት ዘሎ እንተ ብኸመይ ክገብሮ ግን ክገልፀልና ሕጂ ክንሰምዖ ኣለና The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. ኣብ ሰዓት እዚ ገጢሙ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ናሽናል ኢመርጀንሲ ዝፅውዖ ዘሎ ብቐንዱ ገጢሙ ዘሎ ክራይሲስ ናይ ኤነርጂ ኣሎ ሕጂ ብሰንኪ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓ ዘላ ነዳዲ ፈሓር ክኾን ይበቃ ፈሓር ነዳዲ ምፅእ ድሪል ቤቢ ድሪል ይዝሎ ዘሎ ዝበዝሐ ነዳዲ ካብ ካናዳ ይስደድ ነይሩ ንኣሜሪካ ኣብ ሰዓት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ እንደገና ክፍሕሩ ጀሚሮም ዝበዝሐ ነዳዲ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ቴክሳስ እዩ ዝመፅእ ካብ ቴክሳስ መፅእ ኣብኡ ዝፈርም ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ ግን ዝኣቱ ንኣሜሪካ ካብ ካናዳ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ከም ኢመርጀንሲ ማዓት ፈሓር በቃ ነፃ ፈሓር ኣጅኹም ኢሉ የተባብዖም ስለዘሎ ኢኮኖሚ ንኣሜሪካ ክብክብል እዩ ኢኮኖሚ ካናዳ ግን ናበይ ናይ ደረጃ ይኸይድ ዊ ዶንት ኖ ካልኣይ ብዛዕባ ንካናዳ 25% ታሪፍ ዝበላ መግለፂ ክህብ ኣብ መወዳእታ መስለኒ ኣይ ሙሉይ ኣነ ንባዕለይ ኣይሰማዕክዎን ምሳኹም ይሕጂ ዝሪኦ ዘለዉ እቲ ገዳሲ ክንፈልጦ ዘለና ዝብሉ ኢኻ ክነግረኩም ዝፍትን ዘለኹ ንኩሉ ኣይኮናን ክንክድሞ America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. ኣሜሪካ ሓንቲ ሃፍታም ሃገር ኣብ ሰዓት ዝኻ ዝተፈላለዩ ፋብሪካ ይዘለና በዚ ፋብሪካ ተጠቒምና ከዓ ብዙሕ ምዕባለታት ከነምፅእ ኢና ኣሜሪካ ሓደ ፍሉይ ነገር ኣለዋ ንሱ ከዓ ናይ ነዳዲ ሃብትን ናይ ፀዓት ሃብትን ኣለዋ እዚ ከዓ ክንጥንቀመሉ ኢና ንምዕባለ ንኣሜሪካ We will bring prices down, fill our strategic reserves up again right to the top, and export American energy all over the world.
ኣሜሪካ ዘሎ ነዳዲ ዓዲና ናብ ሙሉእ ዓለም ከንከፋፍሎ ኢና በዝኻ ሃብቲና ኣሜሪካ ከነምጽኢና We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. أجي أبزي green deals بلوزلون تايو إن electric مخاين أب كتشن عصران شدشان مبزحة المخاين electric خون عزبل mandate تاوتش أمنيرهم net zero زبل program والتي ولا بكندا أبت program تي آتي الله بس مهني أتيقا أنت رأيكم أب كندا أب ألبرتا زفري نرادي كاب كندزي percent نلعلي أيتفريني خي أتابع إلى ألبرتا أتا حيلي أمريكا حيلي كندا زبز إحنا رادي كاب ألبرتا يزف حرقت كابز نلعلي متن أيتفرينيهم سوزبهالو ليميت علوهم كفري وزقبوهم بس مهنات بزحي أيفرينيهم دونالد ترامب حجي إتي green energy جبهال completely electrical مخاين قبورون جدن mandate نيرو جدن كومو فري علوهم كاب 2026 بحجيهم كوم تحتيتهم نيرهم دونالد ترامب يعالي له سلازي حرسب دلاي عانت مكينة خجزيو ندادي نافتاتون بنزيناخون كم دلايو عانت مكينة تان كلن مخاين دفريا كامبانيتات كا دلاي عانت مخاين كفريا كخلعن مالتيو عبد ديلي زين أمريكا أنتر أبز عنا دايركشن كيدا خا كندا وناوهم تسعب زي ترفي Saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. بس قاطعمي إزوم ميكانيك نكو أحقسوكم كلكم يفوتو أبزلنا يغني لنا In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. دونالد ترامب نحن عيد مسكنا زلو كلهم ميكانيكات عزيزي مسكنا كلنا له بس قاطعمي ميكانيك كنترول تكون كل ميكانيك نربعة عامت صفوف دخونه نصور دخونه انجرا لنا سو ميكانيكات حاسب لهم نعمته تريو لهم دونالد ترامب مخاين سرح لنا له انجرا مصنا له ميكانيكات I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. كندينا حزب أمريكا تاريخ قرص غيرنا نداخمو نحزب أمريكا اتي كاب كلوت حاجرات قرص خفلنا نمعبال أمريكا خنتقومو لينا بزخا حابتي كنقابتينا For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. Office ناتي حدش ناي government efficiency سخاء بقعت ناي منغستي زرقي نزغول لوزمت كاب كارت هاجرا زمت تاريف ويقرت أكيبو نمعبال أمريكا زرقي حدش أوفيس كنكفت مخانا بزيقات أمتي يقول لكم الله After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. أب ساعد زي أب أمريكا أنت قاعد ممكن نبرد فلتهم بيجي كوفيد زغون بزعبة كوفيد تسحيف كا كومبليتلي تنافكا فيديو يوتيوبون يرم فري سبيتش داركا بحدا جاي وتقول له أب كندا أنا أب نتحجي بزح حلقة تزارة وليت خل هرستي اليوتيوب تقوم سبات فلتو يا خما ميديا زلهم بزح حلقة هرستي كنتم كفوري دخل ما بزحتو نايم تقرنيا نتقام سبات دحانينا مهنياتو تنتقوم لكم أنقوا تقرنيا سزخونا جينا بيك أب يقبرون بإنجليش تقولين يجن بزح حلقة تزارة وليت خل كم هيت سبيتش له يجي ናይ ሄት ስፒች ነገር እንታዩ አትንስኻት ተዛረቡ ዘለኻ ነፃነት ናይ ስፒች አለ ካስ ሐሳብካ ክትህብ ማለት እዩ ግን ንስኻት ተዛረቡ መኒ ሄት ስፒች ምዃኑ ዝትርጉሞ
من يتفرادي زخون زلو سخاناتي زربا باهي بلكان هيت سبيش تبلني زرباي باهدي بلكان بر نعاقا اب هيوتكا زغيز زرباي تزاركم قد كمزا عينت حقتات الله اب كندا مالتي ستيل سحجون الله اب امريكا حجي اتقندي تصقم كوينو زنبره ناي فريدم اوف سبيتش اتاك يمجرهم بغزي دونالد ترامب زخونه نجر دغف بغزي ناي جو بايدن زخونه عينت صرت منግስት تزارب كلها بفلي اب تويتر ما دي قدمي ايلون ماسك مغزو كومبليتلي ناتكا فيديو دارغا ناب اودينس ايكين ايرئني نيو بتعم يم هاشمو اب يوتيوب انتر ان دونالد ترامب دس زبل وين ماي كونسرفاتيف زخونه سن حساب تزارب كخا اتا چانل كا ديمونتايز تخون ايماجين لعل 1 مليون 2 مليون ساعه هالو مخامو فيديو تسرح على ات فيديو هذا لي تخفلوا الجنزب تخونكا مبزحتهم زم عبيت يوتيوبرات كا اتقند سرحهم يوتيوب سو بغمزي بزحات كونتنت كرييترز كا هيوتهم تمزابيلوم سلازي دونالد ترامب فريدم اوف سبيتش ناب امريكا عندنا يمول سولو Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. Something I know something about. Donald Trump كم تقولوا قديمة مالتيو أب كزينا جو بايدن حلفنا كله ببزحي بيتفردي مملاس درجة 34 زخون كستافي مغربي ملو درجة بيتفردي قحل فيه جزيو يحلفوه قلنا أنت ثم أنا قال دونالد ترامب بزحت لويرز طبقات سلزنبرو كل بديون حلفون قل أساقيهم ويم ببزحي مالتي سلازي منغستي كينيو تزقبو حسجيرو مثل ناي ديك سبات نقيقهس حقي كن وطينا يزبل زلو. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. أتحتي قوام كا fair زخونة حقي كان البساينا أمريكا أب كسب أنا مرحي زلوه مالتيو fair زخونة حقي كان البساينا زي حجر زيا. And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. أبزي سومن الزخاء أب كله نايسرح بوتاتات DEI تبهال نقرألو نسخة DEI مالت diversity, inclusion and ياريتا diversity, equity and inclusion زبل مالتيو زخونة عينت سرح اتهم حيرت قبرهم حدا سغا بعاليتن بصوتان حير زقبرلو بزح مدبات سيستم تاعتهم نيرهم اب ساعات زغن دونالد ترامب تاع قبر حدا سب اب حدا سرح انترا قصر كوينو بمتن عليتون صوتو انديكونه تسرحتي قصر بمتن نت سرحتي اوخلوديو بمتن غبودي ميريت سبحالالو السخا نسرح زي كتقبر عقم لكادي بعقمي مالتي بصوتان عليتن ديكونس بعقمي عقمت لك ان تسرح تقبر او بعقم قاتاتو عقمي بالكاغن صليم سرونكا وحبراو سمياو سوزخونكا نترح تاعتو مالت ايكونن بمباليو زقصل دلو We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. اوكي كابلومينيو اب امريكا كلتا عينت صوت له ودن وتبعتين غوالن ستيتن يبلنا دونالد ترامب اوكي زي عبارستيا كلتا صوت له كندي صوت لكم سكم تحسبوا اب كومنت صحفوا لي كندي صوت لكم سكم ترو اب امريكا كلتا صوت طرايدو لخا حجنيو ود تبعتين غوالن ستيتن اب كندا زلخم جن مدنغار كيفطر عبد حناب كومنت صحفوا جن كي تحاوسكم اب كال حقي دلو سو زما كومنت صحفوا تنقبلوا هو اب امريكا جن كلتا صوتا طراي زلو اب كندا جن هو خمس دولكم اب كندا جن بزح عينت صوتا سلو زلو كي تحاوسكم نحنا حبشا كلتا خمتو لنا نامن
ኣብ ካናዳ ግን ስቕልኩም ኣፍኩም ድሃበኩም ኣይትዛረቡ ብሕጊ ክሕተኩም ስለ ዝኽእል ክንደይ ፆታ ኣለልኩም ትሓተብኩም ተኽኢልኩም ትስቕበሉ ክሕተኩም ይኽእል እዩ ክልተ ኢልኩም ገለ ክትካትዑ ከም ሄት ስፒች ክረአ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ሕጂ ንንዮ ክልተ ፆታ ጥራይ ዘሎ ጽቡቕ ሰምዕ ቅቡል ኮይኑ ከዓ ንረኽቦ እዚ ናይ ኣሜሪካ ነገር ናብ ካናዳ እውን ክተዝመፀና ኣይምፀላናዮም This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ግዜ ኮቪድ ብግዜ ኮሮና ማለት እዩ ብዙሓት ቬተራንስ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ትሩፕስ ወተሃደራት እቲ ቫክሲን ኣይንወስድና ዝበሉ ካብ ስራሕ ተሰጊጎም ነዊሕ እዋን ብዘይ ስራሕ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ኣነ ኦፊስ ምለስ ዘለኹ ኩሎም ሰንኪ ኮቪድ ስራሖም ዝሰኣኑ ወይ ዝኸሰሩ ወይ ዝተሰጉጉ ሓደ ናብ ስርሖም ክምለሱ እዮም ካልኣይ ከዓ ነዚ ኩሉ እዋናት ዘይተኸፍልዎ ኩሉ ገንዘብ ክኽፈሎም እዩ ገንዘቦም ክምለሶም እዩ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዜና እዚ And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed radical ዝኾነ ስነ ሓሳብ እቶም ወተሃደራትና ናብኡ ገጾም ዝመጾም ዝነበረ ከነቋርጾ ኢና ይዝብል ዘሎ ወተሃደር ኮይኑ ጥራይ ስርሑ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ናቱ ስራሕ ምክልኻል ሃገር ጥራይ ስለ ዝኾነ forces will be free to focus on their sole mission, defeating America's enemies. እታ ቀንዲ ስርሖም ከዓ ፀላእቲ ኣሜሪካ ንምጥፋእ ክኾን ኣለዎ Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. ልክዕ ከምቲ ኣብ 2017 ዝገበርናዮ ዓወታትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ሓደ በቲ ንዕወቶ ውግኣት ካልኣይ ድማ በቲ ኣብ ውግእ ከኣተና ንሰላም ከነምፅእ ንገብሮ ፃዕርታት ማለት እዩ Legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. ሓደ ካብቲ ዝሕጉስ ነገራት ከዓ እቶም ኩሎም ተጨውዮም ዝነበሩ ብሓማስ ማለት እዩ ንገዝኦም ይምለስሉ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ውግእ ማለት እዩ ናይ ሲዝፋየር መደብ እውን ይካየድ ኣሎ ሰላም ዝኾን ኮይኑ ይስማዓካ ኣብ መብራቅ Will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great... America ኣብ ሰዓት እዚ እታ ዝኸበረትን ዝለዓልን ሃገር ክንገብር ኢና ብዝሓፀረ እዋን እቲ ጎልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ዝበሃል ጎልፍ ኦፍ ኣሜሪካ ክንቂሮ ኢና President William McKinley to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal.
We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. أجيتي بنما كانال زبحال أمريكاني بنما هبطنا مثلا بنما هتكمل مالتي أنت هون جن أبساعة زي بنما ن China شيء أطلع China قانتي بنما كانال تتكمل الأصل زي خون زي كإليو أمريكا تي بنما كانال ناب أخت مولسيا تي سرحك بأمريكا وين ككادو. My message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. أمريكانا معبالة تكسكسل أنا مارس كن كيدنا زبالة بحصر زبالة مالتي بكل عقمنا ساعتاتنا أمريكا نابزل على درجة كنا بصحينا ناي مارس من اللي تحبسوا إلين مارس. Ambition is the lifeblood of a great nation, and right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity. بحصر زول انتهت بلو غوبو سجرنا تصر قصرنا زعينتي زول زولو أمريكا همز في حرنا همز جيرنا همز معبلنا همز جيرنا ترجع قطمي صوت تقرص كون ترجم يقولون جاستجن كنديك ألس سجرنا أبزع درجة زوج إحنا نحنا من دينا زعينتي زقل زول دونالد ترامب. Electricity split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. ብዙሓት ሰባት ኣነ ድምለስ ኮይኑ ኣይተሰምዑም እንትኾነ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ድምፁ ኣስሚዕሎ ንዓይ ከዓ መሪጹሎ Stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. ኣነ ከም ቴስቲሞኒ ኮይኑ ሎሚ ቀሪበ ደለኹ እቲ ኣይከኣልኒ ዝበሃል ክኸውን ከም ዝኽእል መረጋገፂ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዘይከውን ከም ዝኸውን ንገብር ሓገሪና From New ትራምፕ ኤርትራ ክኾን ኣሎ ትሪኦ ኣለኹም ንሕና ኤርትራውያን ኮሚና York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed እቶም ኩሎም ንኣሜሪካ ዝሃንፁ ፖሊስ ድራውሊኮ ኤሌክትሪሽያን ቴክኒሽያን ኮንስትራክሽን ወርከር ኩሎም ይገልጽ ይደሎ onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride.
Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We're going to win like never before. كان عوتنا بزبل بزحات مالتيو تاريخ أمريكا نقلت بتعارنا عوت مهانا كرر قصلكم يفوتوا كم زقت ميد الزارب دول حقت حايش ولا دقيم يوم بزح ترقم زبا مثلا كن عوتنا نحنا مندينا دك مبافرش دك هم ما يزارب سر. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. أمريكا بكلن هاجرات تفرح زنبرت أبسعت زخاء سلامن فتحن كتك على ساعة لك عكم تقدم زنبرته مالتيو سلام كان متسكا أخن تعرينا. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken. And we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly. And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours. And our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. حلم أمريكا مليش زتا زلو دونالد ترامب كاب حجنينو نتس هاجر كنا إن معبالة أمريكا كن سرح يغني لي God bless أمريكا كفيديو استعجوا. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. تسويهم كلهم يوم تتابعوا زلو زيا ذا سبيتش زيا كم زراعهم سلاسان تندق أنيرا. America the Beautiful. Please welcome the Armed Forces Chorus and Carrie Underwood. أبزي ساعات كاري أندروود ناي أمريكا مزموريا كت زمر. نتقول نحنا قتلنا عندنا فيديو. أراي كم علامة دونالد ترامب تراخينو إذا فبراير 1 وحقلت على حدا مالتيو 25% تعرف قبل عليك نادا كقبر مخاني يزقل زلو 25% on Mexico, and we're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Are you planning on giving notice of that? I think we'll do it February 1st. أراي كاب أخوكم سمعكمو علت كلت علت ورح قلت علت حدا قبل على كان 25% تعريف كمت أنا سوزخانة تدالو قبلكم فوت بس كتعمي بحجكوا يوصون زلقن كقبرهم مخاني تزارب دلو I don't know بوزحنا هنري منقص هذا بزعبازي زوصوت أبتعبالو نلوم يجن السوق عيكن دنسونا لو معالتي دهساسنا دونالد ترامب زنبرا ناب أوفيس زعاتول زنبرا إنا أرينا نقع مسايد سنحكم أزيد مسكنكم بيتون قفتان أب كومنت بفلاي تقمتي كندا انتاي سمعكم الله ناب كندا مدبر لكم انتاي سمعكم الله أوغندا أديس أبابا سعودي كل زولهم أسلم كتالكم أزيد مسكن أبكتالي بخال مدب بس هابن راغب زواد عنكم سسنايو